ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതിന് നന്ദി. Okay. Anyone? If you are here in this auditorium today, you are about to witness history. ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് നിങ്ങൾ. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഫുൾ 3Dയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രവും ആ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ അതിന്റെ ഒരു ഗാനമാണെന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഗാനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ യു ആർ പ്രിവിലേജ്ഡ്, കാരണം വേറെ 2 ഗാനങ്ങളുടെയും കൂടി ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ആൾക്കാരാണെന്ന് കാണുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ സ്വാഗതത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഒരു വലിയ കൈയടി. And now let me request all of you to put on your 3D glasses because we are about to start the projection. And everybody who is standing around, please find a seat and please be settled. And let me tell you, you all have the best seats in the house. Because 3D ayukonde whatever you are watching is in the best possible view. Ready? Should we love everyone? Please come on. So I should get out of the glasses. So let me tell you, Malayalam, we are a very small entity if you compare it, and I'm borrowing words from the director himself. We are a very small entity when compared to any other Indian cinema, but the most revolutions and revelations came out of Malayalam cinema. The first CinemaScope, the first fully processed 70mm movie, and the first ever fully shot in 3D movie in Asia happened in Malayalam. And now history is repeating, and we have another 3D movie fully shot in 3D happening right in front of you, and the launch is going to happen right here. And for that, let me welcome the man who has actually seen all these changes all through here in the Gulf. We all call him the grandfather of Indian cinema in the Gulf, and that's none other than Ahmed Gulshan. May I request Mr. Ahmed Gulshan to come down onto the stage? And accompanying him is another man, the man who actually worked in the first ever 3D movie shot in India. The man who went to Universal to train himself to learn how to make 3D movies. And that man is also present here, and he's the creative director of the movie. Please put your hands together to welcome TK Rajiv Kumar. And now, let me tell you, 360 movies he has done. And നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശ്രമമാണ്. എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മലയാളം എന്നൊരു നാടുണ്ടെന്നും ആ നാട്ടിൽ നല്ല സിനിമയുണ്ടെന്നും ആ സിനിമ ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടണമെന്നുമുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ. ആ സിനിമയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ലോഞ്ച് ആവുന്നത്. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Malayalamത്തിന്റെ Mohanlal. Esteemed members of the media, definitely we will listen to what they have to say, and then we will go into the questions. And not just that, let me preempt you. 4 o'clock and 20 minutes later, we will have the historical launch of the underwater song. Sir, please. We're all waiting to hear from them. Right? Before that, let me tell you, today is very auspicious as well. Do you know, there are 2 movies who completed 100 days. 2 ചിത്രങ്ങളാണ് 100 ദിവസം മെയിൻ സ്ക്രീനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ UAE-ൽ. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷാണ്, ടൈറ്റാനിക് എന്നാണ് പേര്. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം absolutely right, ഹിന്ദിയല്ല, തമിഴല്ല, തെലുങ്കല്ല, മറ്റൊരു ഭാഷയല്ല, മലയാളത്തിന്റെ ദൃശ്യം ഇറങ്ങിയത് ഇന്നേക്ക് കൃത്യം 11 വർഷം മുമ്പ്. അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്, മിസ്റ്റർ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ. Alright, നമുക്ക് നേരെ ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. ചേട്ടാ, വീണ്ടും ഹിസ്റ്ററി. We will start with okay. Sir, let me hand over the mic to Mr. Mohanlal, everyone, please.
Good evening to all, and welcome to our event. A few words about Barroz. Little technical. The format of the film Barroz is genre-wise. It's a fantasy adventure. This is little. It's called aspect ratio. Is 1:1.85 because this format will enhance the 3D experience. And audio format is Dolby Atmos. And we call it as visual experience. Designed for an immersive theatrical experience, blending breathtaking 3D visuals and rich soundscapes. Because we have used the best technicians in the world, like for the sound and for the music, Mark Killian and Sound Jonathan, and for the other songs we used a person called Lydian Nadaswaram. We started this movie 4 years back. When we started the movie, he was 12 years old. So he's a prodigy. I was very keen to put him as a music director because, I don't know, somebody told me in my ear, please put Lydian, but he has given the soul to this film as well for the music, for the song. And some unique features about Barroz is the film features an animated character. I think you have seen him. His name is Udu. When you watch the film, you will love him. This animated character interacting with live character throughout the narrative, seamlessly integrating animation with live action storytelling. I think this is the first film, and I'm not very sure about, but a first film, a real character and animated character throughout the film, they are having a story like this. And we have a fully animated underwater song sequence. It's a song. Today we are showing that song in the directorial, that LED wall. It's a very complicated process, but somehow we managed, and I think we have done justice to that. Starring the main characters, because the Mohanlal as a Barroz and the girl, the heroine, Isa, adds a magical and visually stunning highlight to the film. This unique blend of animation, live action, and immersive sound in Barroz marks a heartfelt attempt to explore new dimensions in Indian cinema, offering a fresh approach to storytelling and cinematic artistry. So this is Barroz. And when I come to myself as Mohanlal, I can tell over the past 4 decades, I have had the honor of being a part of the Indian film industry, telling stories that have touched hearts in different ways. Today I want to share something new in front of you, something unique. That is Barroz, my first directorial film. Barroz is a 3D fantasy, a film, a story born out of imagination and crafted with love for both children and adults. It is not just about the spectacle, but about rediscovering the joy of storytelling, the kind that made us dream when we were young. This is a film for families to watch together, for children to be enchanted by its magic, and for adults to find moments that speak to the child within them. It's a simple story with layers of emotions, adventure, magic, and wonder. Barroz is not about setting expectations. I'm very clear, it is not about setting expectations. It's about experiencing something new. We want to try something new, and that's why this 3D film has shaped out. So I invite you all to the theatre, to step into the theatre
to the magical world of Barroz with an open heart, with an open mind, and experience the magic of Barroz. I don't want to talk much about Barroz. I'm very sure Barroz will talk so many things to you. And it was not an easy thing because we started this film 4 years back, before COVID, and we had a lot of problems. And most of the actors, they're not from India. We have actors from Greece, from Africa, from Portugal, Spain, US, and some Indian actors also. So we had a problem because we trained a girl, and she was from US, and after COVID she was a little reluctant to come back to India because various reasons. She couldn't come back, and we had to find another girl. Okay, that's all within us, but somehow this is like a Greek to us. Everything is new to us. And I take the chance of giving comments to a cameraman, Sandoshiman. He has created a wonder, and music. He's rated as #1 cameraman in the world. Now he had a very big appreciation from Cannes. And of course, I want to say something about Rajiv. I believe Rajiv is a right-hand man of myself as a director. He has put all his heart and soul to this film. He started his career 40 years back with My Dear Kutichathan, the first 3D film made in India, again from Malayalam. So he was associating with that film, and after 40 years, again, he is doing. With was telling, entity-wise, Kerala is a very small place, or a film industry is very small. But we had the gift of taking cinema to a new dimension, like we did the first CinemaScope film, Tacholi. It's again from Navodaya. And fully processed film, Parayotam. I also acted in that Parayotam. And first 3D film. And one more thing, first co-production. We only produced that film called Vana Prasna with France. After 40 years, we are coming out with another film. It's a fully processed, not the process, it's fully 3D. It is called native 3D, means it is shot in 2 cameras, like two eyes. It's a process. So it is not an easy thing for us, but a lot of people, they have worked for us. And now we are releasing in India all languages, in the sense Malayalam, Hindi, Tamil, Telugu, and Kannada. I think we have a wonderful audience for Barroz. Now, it's not in our hands, it's in your hands. Okay, we'll decide. Thank you very much. I want Mr. Rajiv to speak a few words about Barroz. Thank you. Thank you, Lolata. Very well put. Thank you very well. Dear all, I was very fortunate I started my career with My Dear Kutichathan as an assistant director. And after 40 years, I'm very fortunate to work in a native 3D, that too with Mohanlal directing the film. I had a lot of experiences with Sri Mohanlal as an assistant director, and we together did a lot of events in India as well as abroad. And I have done 3 films as a director with Mohanlal. And we are very close friends, or we are moving always together with new technologies and new thought process in the industry. And it was so fortunate that he called me to work with him for this film, because it was a new experience for me as a director, watching an actor directing a film. It's totally an entirely different experience, because when a director directs a film, it's mostly in a different dimension. Like as a director, we think about camera angles or lighting or the final editing pattern. But from the point of view of an actor, it was an entirely different experience, because he conceived the film from an actor's point of view. So when you watch the film, you can see that it's very unconventionally shot.
in the sense it's predominantly favoring the performance, and all the shots were moving, lengthy shots, which is very favorable for a 3D film. For watchable, it will be very pleasant to watch. I think, for example, even today with a short viewing, you may not have felt the presence of glass in front of you. It's all because of his thought process of attempting the shooting in the perspective of an actor. So basically it's done in a totally different manner. So for me, it's a great experience working with him. I have studied a lot of things from the actor's point of view, so maybe I can apply more into my next film, other than a director's perspective and actor's perspective also. So this film, from a viewer's point of view, I strongly believe that it carries the emotions of the characters, and most of the time, with the modern technology in hand, people have a tendency to go after the technique or the technology and talks about technology rather than the human emotions. What modernity has come also, the basic emotions have never changed. And as an actor like Mohanlal has done this film with beautiful emotions. So I strongly believe that film holds onto the audience because it has all the technical perfection. Like any other world cinema, the technical aspects are very at par with anybody. We have done good animations. We can proudly say that the animation character Voodoo in this film, as well as the underwater song and all the VFX shots which we have done in the film, have done with a lot of care and a lot of aesthetics and sensibility, not showing the technique, but everything goes with the emotion of the story. So it was a clever decision made by Mohanlal in this film, that it is mainly was focusing on the storytelling with all the paraphernalia in hand, with good technicians around. I think he has made a wonderful film, and I'm so proud and happy to be a part of that. And I have to definitely proudly say that Mr. Anthony Perumbauer, who is a producer of the film, has supported the entire film through all the hurdles, because when the film started, the COVID came, and we have gone through a lot of hurdles in between. Technically, we have to change a lot of people due to the COVID, and we have to find the right people for the right technique. So with patiently, as a producer, he waited for the best thing to come out of Sri Mohanlal, and we all, the entire team who worked in the film, was very comfortable for the production. Normally, what happens, if you can think about 40 years before, in 84, when Kuttichathan came, it was a super duper hit. It ran for 365 days. But if you think back, nobody in India has never thought about making a native 3D, real 3D film after the great success of Chota Jatri in India. That itself shows that it is not an easy task to make a 3D film. And no director has ever thought of making a native 3D film in India. That is really, then only you understand the challenge taken by Sri Mohanlal for his debut film to make a film which is very different. And here, I believe that this film is a give back to the audience of cinema from an actor who has been here for almost 4 decades. And I consider Barroz as a gift from Mohanlal to the audience. So I think that is the right word to put it. So we have to see it as a gift from an actor which we all cherished, and we have all supported him for his long journey as an actor. And now he is giving back to us not a thanks, but a challenging film titled 3D, fully shot in native 3D. And I wish him all the success, and I wish Anthony and myself as a proudly says that I am proud to be the part of the entire team. Thank you so much. Thank you. Can I go to the producer? A few words, sir? Yeah, Anthony. അതിയായ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആശീർവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ 25 വർഷം വരുന്ന ജനുവരി 26 തികയാണ്. അപ്പോൾ 25 വർഷം തികയുന്നു. മോഹൻലാൽ സാറ് ആയിട്ടുള്ള യാത്ര ഒരുപാട് വർഷമായിട്ടുള്ളതാണ്. മോഹൻലാൽ സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മലയാളിക്ക് ലാൽ സാറ് ഒരു സമ്മാനമായി തരുന്ന ഒരു
ഒരു സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ ലാൽ സാറിനെയും ആശീർവാദ് സിനിമാസിനെയും എല്ലാം വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച എല്ലാവരും ലാൽ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു സിനിമയെ സ്നേഹിക്കണം, നെഞ്ചിലേറ്റണം, അതിനൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം. മുൻപോട്ടും നമ്മളുടെ യാത്രകളിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിയായ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാ നന്മകളും ലാൽ സാറിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വ്യക്തിപരമായും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിയായ സ്നേഹത്തോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Anujita. Very well put. And yes, and we are almost ready to witness history. So we are almost ready to witness history. We'll have 2 words from Mr. Ahmad Kolchan as well, and then we can go. Yeah, of course. Yeah. We'll watch that and come. We have the right time. Yeah, 2 to 3 minutes we have. Yes, sir. Please, if you can sit here. Ladies and gentlemen, let me remind you what's going to happen. So, everyone outside who is watching it, we have 3 floors of Dubai Mall already filled with the fans of none other than Mr. Mohanlal. And ലാലിന്റെ ഫാൻസ് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന ദൃശ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവാണ്. You are about to see what is happening there. And for the first time ever, we will have the OLED screen. The biggest OLED screen in the world will be ഒരു ആക്ഷൻ ഫിലിമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാമായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഞാനാ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫിലിമാണിത്. ആൻഡ് ഐ മോർ ഓഫ് എ ഒരു ചിൽഡ്രൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഫിലിം, ബിക്കോസ് അങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊന്നും അധികം വരാറില്ല. ദെൻ ഐ തോട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഈവൻ ഐ വോണ്ട് ടു വാച്ച് സം ഫിലിംസ് ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, ഇമോഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അത് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുക. ഈ വാച്ച് ദ ഫിലിം അതിൽ ബറോസ് പറയുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ടല്ലേ, എൻ്റെ വാക്കാണ് എൻ്റെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ടച്ചോടെ ആ സിനിമയാണ്. അതാണ് ഞാൻ ദിസ് ഫിലിം ക്യാരീസ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ്. ആൻഡ് അത് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയും ഒരു ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഗോസ്റ്റ് എന്നൊരു പേരാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതായത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സിനിമ ചെയ്യാനുണ്ട്. ബട്ട് നോ another thing I want to do something extraordinary. Nobody has done. And I believe in happening. ഇതാണ് കറക്റ്റ്. ഇതൊരു അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയൊരു കാര്യമായിട്ട് വിചാരിച്ചു. ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല. സിനിമ കണ്ടിട്ട് നന്നായാൽ അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായും. ഭാഷകൾ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകളല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷയിലും ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസിലും ഇറക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എൻക്വയറീസ് ഫ്രം ഇതിൻ്റെ പോർച്ചുഗൽ കഥ, ഇതിനകത്ത് പോർച്ചുഗൽ ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ എനിക്ക് സബ്ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫാദോ എന്ന് പറയും. അതൊരു അവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെലാങ്കലിക് ഒരു ഫോക്ക് സോങ്ങുകളാണ്. അത് കുറച്ച് സീരിയായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ് പഴയ കാലത്ത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഫോക്ക് സോങ്ങുകളാണ്. അതിലൊക്കെ ഒരു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെയും ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥകളാണ്. നമ്മുടെ സിനിമയും ഒരുപാട് വാട്ടറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ്. അത് അറിയാതെ സംഭവിച്ചത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അത് എല്ലാത്തിലും കണക്ഷനുണ്ട് ആ സിനിമ. ഇപ്പോൾ ഫാദോ സോങ് ഉണ്ട് ആ സിനിമയിൽ. പിന്നെ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാം അപ്പം പോർച്ചുഗൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന സിനിമയാണ്. നമുക്ക് അറബിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ്. സോ അതിന് വലിയ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എപ്പോഴും സിനിമ അങ്ങനെയല്ല, അതിനൊരു സക്സസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So Mr. Gulshan was telling me, if the film is doing well, we'll think about it. Myself and Gulshan, we know each other for the last 40 years. It's a long time. And we have faced the person who invented cinema. He only brought the cinema to Middle East. So Gulshan ne bukka ko aisa lagaya. Still he is passionate about making films and doing films. And always he's a helping hand for us, not only for me, for the filmmakers.
You had a great vision. And a successful life. So he said, if the film does well, then we'll think about it. അതാണ് സത്യം. സിനിമ നന്നായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കാണില്ല. അപ്പം ആ സിനിമ നന്നാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായും പ്ലീസ്. Today, for me, unforgettable day today, because after 60 years experience in the Hollywood and Bollywood movies, I started from 1964 here, and 40 years ago, it was something, you know, the big things in my life in the business, movie business. There was the first 3D movie from Pan-Indian, originally from Malayalam, which is, it is like Thunderball was in the Middle East, the film. And it was the biggest opening at that time, 40 years ago. Chota Chetan. The film, it was successful, and after that, 20 years after, Hollywood made movie Avatars, another first 3D, which was successful. And after 40 years, I am here, and I never forget, you know, 40 years I was dreaming with Chota Chetan. After 40 years, be here with Mr. Mohanlal and Mr. Anthony during Barroz Bara Chetan. That was Chota Chetan, this is Bara Chetan for me, of course. And the successful was Chota Chetan. I am sure this was also Barroz. Bara Chetan will be more success because with new technology. And I hope you will enjoy after seeing the films, and then automatically will announce in the world the biggest 3D movie from India again after 40 years and show to the world successful Barroz. Thank you, sir. Thank you very much, and thank you for Mohanlal and Anthony, which is gave me this opportunity to release the film after 40 years. Again, will be same success. Thank you, sir. Thank you. Thank you for the kind words, sir. Sir, may I request you back onto your seats, please, all of you. All right. Sir, please. It is great to hear small children calling my name. Like it's a blessing. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണല്ലോ ഈ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay, I'll open the floor for questions. You need one more? Yeah, come. I'll open the floor for questions and then we'll come back. All right. Anybody? Yes, go on. I'll get you the mic. Complicated ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കില്ല. ലാലേട്ടാ, ശരിക്കും ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയുള്ള വിഷ്വലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ കണ്ടത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ലാലേട്ടൻ്റെ ഡെബ്യൂ മൂവിയാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കാം, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ലാലേട്ടൻ പഠിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കാം. ബാറോസിന് വേണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടെക്നിക്കാണ്. ബട്ട് ഇപ്പം നമുക്കിനി വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഹിൻഡ്രൻസസ്, പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ഉള്ള സിനിമയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എവറിത്തിങ്, എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ശരിയായി വന്നു. പിന്നെ ഇതൊരു ചലഞ്ചാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്, സിനിമകളായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ. സോ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ജയിക്കാന്നല്ല, അതിനെ ആരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി അത് നന്നായി വന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. അതിന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വഴികളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം ആ വഴികളൊക്കെ അറിയാം. ഡയലോഗാണ്. Anyone? Next question? Yes. ഞാൻ വരാം, അങ്ങോട്ട് വരാം.
ലാലേട്ട നമസ്കാരം. മേഘ ഫ്രം എഡിറ്റോറിയൽ. കയ്യിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നതും നേടിയെടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലാലേട്ട? അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ എന്നുള്ളൊരു പദവി അങ്ങ് നേടിയെടുത്തതാണ്. ഏത് മൊമെന്റിൽ ലോകത്തൊരു സാധനം ഇല്ലല്ലോ, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ എന്നായിരിക്കും എന്നെ പറ്റി പറയാം. അങ്ങ് ആ നേടിയെടുത്തതിൽ നിന്നും ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ ടേം ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഏത് മൊമെന്റിലാണ് ഞാനൊരു ഡയറക്ടർ ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിനിമ സെറ്റ് ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി ഒരു ഡയറക്ടർ ആകും? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഹാപ്പനിങ് ആണ്. ഞാൻ രാജീവായിട്ട് ഷോസ് ഒരുപാട് പ്ലേകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഒരു 3D പ്ലേയെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു പ്ലേ പോസിബിളാണ്. സോ നമ്മളത് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഇത് അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ടീച്ചർ. അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്ലേ മാറ്റി വെച്ചു. കാര്യം ഇത് സിനിമ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ചലഞ്ചിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു നിയോഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. നേടിയെടുക്കുകയല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പനിങ്. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആരോ നമ്മളെ അതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലിയാണ് അതിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. ആ ശ്രമം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം ലാലേട്ട. ദീപക് നമ്പ്യാർ ഫ്രം റേഡിയോ കേരളം 1476 AM. First and foremost, 4 lines for Barroz. Isabella, Isabella, तू ही सुकून है मेरा, साथ रहे हमसाया, तेरी हिफाजत करता रहा, जलते रंगे इस स्वर्ग में, कश्तियाँ चूमे किनारे, मलकियते ये तेरी, तू है राजकुमारी. Lalata, first and foremost, you have been actor of the director. അതായത് ലാലേട്ടൻ ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് ഏത് ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആസ് എ ഡയറക്ടർ? ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പാടിയപ്പോഴാണ്. ഷാന് വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. അതൊരു മൊമെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എവറി ടൈം വെൻ വി വാച്ച് ദ ഫിലിം അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് അതൊരു സക്സസ് ആകുന്ന ഏത് നിമിഷവും നമുക്ക് അഭിമാനം തോന്നും, നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊരു വലിയ ശ്രമമുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അധ്വാനമുണ്ട്. അത് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായി മാറി മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഇപ്പം ഇല്ല, സന്തോഷം വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. സോ അന്ത സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Thank you so much. Thank you so much. The question will go for one more question. Yes. അവിടെ ബാക്കിലോട്ട് കൊടുക്കും. Yes. I need to hear Endo. Sorry? ലാലേട്ടാന്ന് വിളിച്ചപ്പോ എന്തോ എന്തോ MG College product. MG College product. ആഹാ MG കോളേജിൽ പഠിച്ച. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അടുത്ത് വെച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നില്ല. 95. പക്ഷേ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് കൂടെയാണ്. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് കൂടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹലോ, എന്റെ സാറായിരുന്നു. ഓക്കെ. He told a lot about it. Yeah, okay. Good thing. അല്ല, ഗുഡ് തിങ്സ് അല്ലേ ലാലേട്ടൻ ചോദിച്ചു. ഗുഡ് തിങ്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്? Do you think somebody would ever talk bad about you? Everyone I know. Possible. തക്കര ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. Sir, which is the best movie you acted which you took from heart? Yet to come. I'm waiting for that. Thank you. We'll take one more and that's it. I believe that's the last question, sir. It's okay. Please. Yeah. Yes. എന്തോ ഒരുപാട് സന്തോഷം കണ്ടതിൽ. അഫ്ഷാദ് ലണ്ടൻ ഡയറക്ടറും ആക്ടറും കൂടിയാണ് ഈ പടത്തിൽ. അപ്പം ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അറിയാം. കാരണം ഡയറക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എത്രത്തോളം റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതിൽ?
അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെരി ഗുഡ് ടീമാണ്. രാജീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സന്തോഷം. അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടർ ആക്ടർ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. ഈ മെയ്ഡ് ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനെ എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാന്ന് ഒരു കമ്പൈൻഡ് എഫേർട്ടാണ്. അത് ഇതിനൊരു ആക്ടർ ഡയറക്ടർ എന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. വി ജോയിൻലി ഡിഡ് ദിസ് ഫിലിം. സോ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ടീം. ആസ് എ ഡയറക്ടർ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ആക്ടറും പറയുന്നില്ല. സോ വി ഡിഡ് സംതിങ് very special for you people. So enjoy it and then we will come. Thank you. അഫ്ഷാദ് വിചാരിച്ച ലാലട്ട് ആക്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പോയി അഭിനയിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചു. താങ്ക് യു അഫ്ഷാദ്. മൈക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് ഇത് തന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നെ, ലാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കട്ട് ഒക്കെ ആര് പറയും? അതൊക്കെ ഭയങ്കര ചോദ്യമല്ലേ? അല്ല, ഇത് സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞാലും ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ആര് പറയുന്നത്? അല്ല, അത് നമ്മുടെ കൂടെ വേറെ ആൾക്കാർ. അല്ല, ഞാൻ അവരില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയും സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ പറഞ്ഞിട്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട കാര്യം പറയാനാണ് മനസ്സിലായി. ഇന്നലെ കണ്ട കാര്യം പറയാനാണ് മൈക്ക് എടുത്തത്. ഇന്നലെ ലാലേട്ടനെ കണ്ടോന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്തു. നിങ്ങളല്ലല്ലോ കണ്ട, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവെല്ലാം കണ്ടിട്ടല്ലേ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു. അതെ അതെ അതെ. ഭർത്താവിനൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ശരി, തന്നോളൂ, മൈക്ക് തന്നോളൂ. അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻസ് വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ്. I'm really running out of time. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2-3 ഇവന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം 5 o'clock മുമ്പ് തീർക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എല്ലാവർക്കും. 1918 ആണ് മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കള് ഡിസംബർ 25th. ആ സെയിം ഡേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്തതാണോ അത് ആക്ച്വലി നടനെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്മയക്ക്? താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. Everyone please be there. എല്ലാവരും please stay back. നമുക്ക് ലാലേട്ടൻ